Kaikki tiedämme, että arvoisa vieraana tänään on tunnettu kansainvälinen ufologi Stanton Friedman Kanadasta, ydinfyysikko, joka on tehnyt pitkää päivätyötä fyysikkona Amerikassa ja Kanadassa. On suuri kunnia, että olemme saaneet hänet tänne, se on harvinaista. Ja päiväksikin vielä. Tulkkaajana on Ilkka Keso, joka on SUTin tutkijajäsen ja on ystävällisesti luvannut tulkata meille nyt tämän. Ja sitten meillä on toinen varatulkkaaja paikalla, joka tarjoutui tarvittaessa avustamaan, eli Martin Keittiöl, joka istuu tuolla. Eli silloin kun Ilkka ei pysty, niin Keittiöl hyppää sisään ja avustaa. Olkaa hyvä, aloittakaa vaan. I have no idea what he said about me. I hope it was okay. Minulla ei ole tietoa, mitä hän sanoi, mutta toivon, että se oli oikein. I am pleased to be back in Finland. I've been here before. I've enjoyed my previous trips. Thank you for having me, even though your weather is as bad as ours in Canada. Olen onnellinen, että olen taas Suomessa. Olen ollut täällä aikaisemminkin, vaikka normaalisti asun Kanadassa. The title of the talk, well, 4 major conclusions about flying saucers after 55 years of study and investigation. Minulla on 4 pääasiallista johtopäätöstä lentävistä lautasista. Tutkittuani niitä 55 vuotta. The evidence is overwhelming that planet Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. Todistusaineisto on vääjäämätöntä, että maapallolla vieraat älylliset olennot. Second, there is no question that major governments have been withholding information about flying saucers. We have a cosmic Watergate. Toiseksi ei ole epäilystäkään, että suurvallat ovat pidättäneet tietoja vierailijoista. Meillä on meneillään kosminen Watergate. There are no good arguments against the first 2 conclusions, only people who haven't studied the relevant evidence. Ei ole olemassa hyviä argumentteja näitä 2 ensimmäistä johtopäätöstä vastaan. Ainoastaan ihmiset, jotka eivät ole tutustuneet asiaan, voivat epäillä. We are dealing with the biggest story of the millennium. Visits to planet Earth, successful cover-up of the best data, bodies and wreckage. Me olemme kaikkein vuosituhannen suurimman salailun jäljillä. Vierailijoiden ruumiita peitellään ja alusten romut kätketään. Some people don't want to put the words flying saucers and science in the same sentence because they don't think there is any science. There is a great deal of science available. Jotkut ihmiset eivät halua sijoittaa lentäviä lautasia ja tiedettä samaan lauseeseen. Kuitenkin siinä on olemassa hyvin paljon tiedettä lentävien lautasten ympärillä. The key in science is to derive one's conclusions from evidence, not by proclamation. Tieteen ydin on vetää johtopäätöksiä todistusaineiston perusteella, ei ennakkoluulojen perusteella. This is one of my books. I only have one here. I'm sorry I couldn't bring more, but limited luggage capacity. Tämä on yksi kirjoistani. Valitettavasti minulla oli mukana vain yksi kappale, koska matkatavaran määrä on rajallista.
This is the cover of the largest study ever done by the United States Air Force. Tämä on kansikuva suurimmasta tutkimuksesta lentävistä lautasta, mitä on koskaan tehty Yhdysvaltojen ilmavoimien toimesta. Unfortunately, the Secretary of the Air Force lied when the study was sort of available in 1955. Valitettavasti ilmavoimien johtaja valehteli, kun tämä tutkimus julkaistiin 1966. Here is what the Secretary of the Air Force said. Why don't you just translate that and I won't read it. Okay. Tässä on mitä ilmavoimien sihteeri eli niin kuin johtaja sanoi. Tämän tutkimuksen perusteella me uskomme, että mikään kohde, sellainen mitä yleisesti kutsutaan lentäväksi lautaseksi, ole lentänyt Yhdysvaltojen yläpuolella. Pidän varmana, että vieläpä tuntemattomat 3% tutkimuksessa olisivat voineet tulla selitetyksi normaaliksi ilmiöksi tai näköharhoiksi, jos täydellisemmät havaintotiedot olisivat olleet käytettävissä. Here are the facts rather than the myths told us by the Secretary of the Air Force. The unknowns are 21.5% of the 3,201 sightings, not 3%. Tässä ovat lopputulokset ilmavoimien tutkimuksesta. Tuntemattomia on 21,5%, ei 3% yli 300 havainnosta. Notice the next to the last category called insufficient information. Huomatkaa myös toiseksi viimeinen kategoria, riittämätön tieto 9,3%. None of those cases were listed as unknowns, despite what the Secretary of the Air Force said. Mikään näistä tapauksista ei ollut tunnettu, toisin kuin ilmavoimien johtaja sanoi. In this report, they found that the probability that the unknowns were just misknowns was less than 1%. Todennäköisyys, että tuntemattomat olivat muuta kuin tunnettuja tapauksia, oli alle 1%. They did a quality evaluation of all the sightings. Notice that the better the quality, the more likely to be unexplainable. Tekivät laadullisia vertailuja myös tutkimuksessa ja havaitsivat, että mitä parempia havainnot olivat, sitä suurempi todennäköisyys oli, että ne jäivät tuntemattomiksi. And as you would expect, the better the quality of the case, the less likely to be listed as insufficient information. Ja odotettaisiin, että mitä paremmat havainnot ovat, sitä vähemmän todennäköistä on, että ne jäisivät tuntemattomiksi. Okay. Another study they looked at, the same cases, they found that the probability that the unknowns were just misknowns was less than 1%. Toisessa tutkimuksessa tuntemattomaksi jääneet olivat alle 1% kaikista. I thought we were getting music for our presentation. Here are two more sources of data. The one on the left has information on 1,800 cases. Tässä on kaksi muuta
tiedon lähdettä. Tämä vasemmanpuoleinen sisältää 1800 havaintotapausta. This report has testimony from 12 scientists. I was the youngest, and I think I'm the only one who is still alive. Oikeanpuoleisessa on todistukset 12 tiedemieheltä. Stanton oli nuorin heistä ja arvelee olevansa ainoa, joka on enää elossa. The best paper was by Dr. James McDonald, a professor of physics at the University of Arizona. Paras todistus oli professori McDonaldsilta, joka oli fysiikan professori Arizonan yliopistossa. He presented information on 41 outstanding cases, including multiple witness radar visual sightings. Hän esitti todistusaineistoa 41 tapauksesta, mukaan luettuna monitahoisia todisteita, joissa oli myös tutkahavaintoja mukana. It's an outstanding publication, and none of the debunkers ever talk about it. Debunkers. Joo. Ne olivat erinomaisia havaintokertomuksia ja kukaan UFO-havaintojen vähättelijöistä, debunkerseista ei koskaan puhunut niistä. This is the infamous Condon report, 969 pages and costing over $500,000. Tässä on pahamaineinen Condonin raportti, 968 sivua, ja se maksoi yli $500,000. Condon said nothing to study scientifically. He was wrong. Condon sanoi, ettei tässä ole mitään tieteellistä tutkittavaa. Hän oli väärässä. A special UFO subcommittee of the American Institute of Aeronautics and Astronautics said 30% of the cases could not be explained. Erikoiskomitea, joka käsitteli Yhdysvaltojen ilmailutekniikkaa ja avaruustekniikkaa, sanoi, että 30% on 30% could not be explained. 30% ei pystytty selittämään. Dr. J. Allen Hynek was the Air Force scientific consultant on UFOs for 20 years, a professor of astronomy, chairman of the department at Northwestern University. Professori Alan Hynek tutki UFOja 20 vuotta ja oli professorina Northwestern yliopistossa. The debunkers don't refer to Allen's work. He was only on the inside for 20 years. UFO-tietojen vähättelijät eivät viittaa Hynekin tietoihin. Hynek oli sisäpiirissä 20 vuotta. This is a very strange thing. It's an early model of a possible aircraft nuclear propulsion system. Tämä on erikoinen esine. Tämä on varhainen malli ydinkäyttöisestä avaruusaluksen voimalähteestä. These are jet engines over here. A nuclear reactor in the middle. Täällä alhaalla ovat suihkumoottorit ja keskellä on ydinreaktori. This is one of a number of systems that were investigated for advanced propulsion of people at high speeds and so forth. Tämä oli varhainen malli voimalähteestä, jota tutkittiin suuria nopeuksia ajatellen.
I worked on the program in 1958. We spent $100 million that year at General Electric. Olin mukana tutkimassa tätä vuonna 1958 ja käytimme $100 miljoonaa tähän tutkimukseen. We employed 3,500 people, of whom 1,100 were engineers and scientists. Meillä oli palkattuna 3,500 työntekijää, joista 1,100 were engineers and scientists. 1,100 oli siis 1,100 oli insinöörejä. I mention this because there have been many large-scale advanced propulsion system development programs about which the debunkers never tell you. Mainitsen tästä, koska oli olemassa monia vaihtoehtoisia voimanlähdetutkimuksia, joista ufotietojen vähättelijät eivät koskaan mainitse teille. Here's what a real system would look like. Tässä näkyy eräs todellinen systeemi. There would be unlimited range for a nuclear-powered aircraft. Tämä antaa rajattoman toimintasäteen ydinkäyttöiselle lentokoneelle. Naturally, the program was canceled, as were so many of the others that I worked on. Luonnollisesti tämä ohjelma lopetettiin, kuten käy monelle muullekin ohjelmalle. This is a nuclear-powered ramjet designed to be carried on board a B-52 bomber and then to release nuclear bombs any place on the surface of the world. Tässä on ydinkäyttöinen ramjet, eli siis sellainen moottori, joka vetää ilmaa edestä sisään, joka oli tarkoitettu B-52 pommikoneelle, että tämä pystyy kuljettamaan ydinkärjen minne tahansa maailmassa. Then we have nuclear rockets. This is a schematic. You'll see the real thing in a minute. Sitten on olemassa ydinkäyttöisiä raketteja. Nämä ovat kaavioita, näette oikeita hetken kuluttua. The basic idea is that very cold liquid hydrogen comes in, gets heated in the reactor, and gets exhausted out the nozzle. Perusajatus on, että hyvin kylmää vetyä tulee sisään, sitten se menee polttokammioon ja tulee kuumana suihkumaan ulos. The power level could be as high as 4,400 megawatts. Tehotaso voi olla jopa 4400 megawattia. That's twice the power of Grand Coulee Dam, which is enormous. Tämä vastaa, you said Huberman. Twice the power Okay. of Grand Coulee Dam. Tämä on 2 kertaa Hooverin padon vahvuinen, mikä on hyvin suuri pato USA:ssa. Successfully tested in the 1960s. Tämä testattiin menestyksellisesti 1960-luvulla. I worked on this one at Westinghouse. We had a successful test and the program was canceled. Työskentelin tämän kanssa Westinghouse-yhtiössä. Meillä oli onnistunut testi, jonka jälkeen ohjelma lopetettiin. The test was near Area 51. Testi tehtiin lähellä alue 51. This is another one, this one built by Los Alamos. Tässä on toinen, joka rakennettiin Los Alamossa. Area 51 is beyond the mountains. This is the exhaust from one of these tests. Alue
vuosi 1951 on vuoden takana. Tämä pakolijasta tulee yhdessä niistä testeistä. The real means for getting to the stars would be the major source of energy in the entire universe, nuclear fusion. Pääasiallinen tapa todella saavuttaa tähdet on käyttää universumin yleisintä voimanlähdettä ydinfuusiota. The stars produce their energy with nuclear fusion. All of them, everywhere, all the time. Tähdet tuottavat energiansa ydinfuusiolla, kaikki tähdet, kaikkialla, kaiken aikaa. I worked on a study of fusion for deep space propulsion back in 1961. Työskentelin tämän ydinfuusion parissa vuonna 1969. Don't let the nomenclature bother you. The important thing is this 18 MeV. Älkää antako näiden välitulosten hämätä itseänne. Tärkeä asia on tuo 18,3 megaenergiavolttia. As a measure of energy, normal reactions less than 10 electron volts per reaction. Fusion, 18 million electron volts per reaction. Normaalissa reaktiossa tulee vähemmän kuin 10 elektrovolttia. Tässä fuusioreaktiossa tulee 18,3 miljoonaa elektrovolttia. We learned about nuclear fusion in 1938. The rest of the universe has known about it for millions or billions of years. Me opimme fuusioreaktion 1948. Muu universumi on tiennyt sitä miljoonia tai miljardeja vuosia. We are not the most advanced species in the neighborhood. Me emme ole kaikkein kehittyneen laji lähiseudulla. Well, let me go back for a minute. It is very important to realize that our idea of being at the top of the heap, the most advanced species, is nonsense. Meidän täytyy muistaa, että ajatuksemme, että olisimme kukkulan huipulla, on hölynpölyä. We are very proud of the Kepler satellite, which is finding planets wherever it looks. Olemme ylpeitä Kepler-satelliitista, joka löytää planeettoja, minne hyvänsä se katsookin. You realize that others out there could have sent up their Kepler thousands or millions or billions of years ago. Ymmärrätte, että ne toiset ovat voineet lähettää heidän Kepler-satelliittinsa tuhansia tai miljoonia tai miljardeja vuosia sitten. Clearly, from an alien viewpoint, we are a primitive society whose major activity is tribal warfare. Selkeästi muukalaisten kannalta me olemme kehittymätön rotu, jonka pääasiallinen harrastus on heimosodat. Remember that in World War II, we Earthlings killed 60 million of our own kind and destroyed 1,700 cities. Muistetaan, että toisessa maailmansodassa me tapoimme 60 miljoonaa itsemme kaltaista olentoa ja tuhosimme 1700 kaupunkia. This year, we will spend $1 trillion on things military. Tänä vuonna
tulemme käyttämään amerikkalainen triljoona, mikä? Biljoona dollaria asevarusteluun, joo. How many thousand children died yesterday from preventable disease and starvation? Kuinka moni lapsi kuoli eilen kulkutauteihin ja nälkään? In case you are wondering, does anybody use nuclear energy for propulsion? Try the United States Navy. Jos ihmettelette, että käyttääkö kukaan ydinenergiaa voimanlähteenä, katsokaa Yhdysvaltojen laivastoa. We have submarines that can go around the world underwater without coming to the surface. Meillä on sukellusveneitä, jotka voivat kiertää koko maapallon tulematta välillä pintaan. And we have aircraft carriers that can operate for 18 years without refueling. Ja meillä on lentotukialuksia, jotka voivat toimia 18 vuotta ilman polttoainetäydennystä. So if you think nuclear energy is just mythical, you're wrong. Jos ajattelette, että ydinenergia on vain myyttistä, olette väärässä. Can you read that? Älkää välittäkö lentävästä lautasesta. Näittekö ne henkilöt, jotka ohjasivat sitä? Does a nuclear physicist believe in little beings? Uskooko ydinfyysikko pieniin olentoihin? Yes. Kyllä. I have worked on a book, captured the Betty and Barney Hill UFO experience. They were abducted by little beings. Olen tutkinut Betty ja Barney Hillin UFO-sieppausta. Heidät sieppasivat pienet olennot. There are physical trace cases which provide real evidence. On olemassa fyysisiä jälkiä, jotka antavat todellista todistusaineistoa. Ted Phillips has collected more than 5,000 of these cases from 80 countries. Ted Phillips on kerännyt yli 5000 tapausta 8 maasta. The saucers are seen on or near the ground, and after they leave, we find physical changes like the circle in that picture. Lentävät lautaset jättävät fyysistä todistusaineistoa, kuten ympyröitä maan pinnalle. These are soil samples, the one on the right from the ring, which was dried out 14 inches down. The one on the left from nearby soil. Tässä on maaperänäytteitä. Oikealla oleva on 14 tuuman syvyydestä, eli siis 35 sentin syvyydestä. Vasemmalla on vastaava näyte, joka ei ollut UFO. The ring soil wouldn't support plant growth for 2 years. The soil from the ring. Okei. Maaperä renkaan sisällä oli ollut how many years? 2 years. 2 vuotta vanha. Ei vaan se ei siinä Kasveja ei kasvanut. Siinä maaperässä ei kasvanut mikään tämän jäljen kohdalla 2 vuoteen. I don't know what I didn't say. There are many such cases. 1/6 of them involve reports of beings associated with the craft. On monia tällaisia tapauksia. 1/6 niistä sisältää pieniä olentoja jälkeen lisäksi. Famous abduction case, Betty and Barney Hill. Tunnettu
sieppaustapaus Betty ja Barney Hill. This happened in New Hampshire, state of New Hampshire in 1961. Tapahtui New Hampshiren valtiossa 1961. Turns out they were abducted for 2 hours, missing time, and they didn't know for 2 years what happened during that time. Osoittautui, että heidän elämästään puuttui 2 tuntia ja 2 vuoteen he eivät tienneet, mitä oli sillä välin tapahtunut. They went to see Dr. Benjamin Simon, the world's expert on treatment of PTSD. There must be another name for that. But He menivät tapaamaan tohtori Benjamin Simonia, joka oli maailman ekspertti post-traumatic stress disorder. Posttraumaattinen stressisyndrooma. Joo, siis jälkitraumaattinen stressisyndrooma. He directed a hospital in which there were 3,000 beds for World War II veterans with that condition. Hän johti sairaalaa, jossa oli 3000 vuodepaikkaa toisen maailmansodan aikaisille tämän tyyppisestä vauriosta kärsiville. He hypnotized them each separately on 10 occasions. And we have tapes of those sessions. And he said, well, okay. Hän hypnotisoi heidät kummatkin 10 kertaa ja meillä on nauhat näistä istunnoista. He said the emotional intensity as they relived this traumatic experience was as great as that of any of the war veterans who had suffered from PTSD. Hän totesi, että heidän tunnelatauksensa näissä tilanteissa vastasi sitä, mitä sotaveteraanit olivat kokeneet sodissaan. The Army made a movie starring Dr. Simon and how he treated these war veterans. Let There Be Light was the title. Armeija, Dr. Simon, yeah, when in the Army, tohtori Simon armeijassa starred in the movie Let There Be Light made by the Army on how to treat patients with this condition. aloitti elokuvan Tulkoon valo, mitä on tapahtunut näissä tilanteissa. It's an outstanding case. There's a book that I've written a little bit of, done by Betty's niece, Kathleen Martin, called Captured. Tämä on erinomainen tapaus ja olen lukenut vähän, mitä tapahtui Betin veljen tyttärelle. Betty, under hypnosis, relived asking the leader of this crew where he was from. Betty eli uudelleen tilanteen, jossa hän kysyi näiden olentojen johtajalta, mistä he ovat peräisin. He showed her a 3-dimensional map about a meter by 2/3 of a meter by a meter with lots of points of light that were stars. Hän näytti heille miehen, jonka korkeus oli 2/3 metriä ja lukuisia tähtiä. She asked the leader, where are you on the map? Betty kysyi, missä olet tällä kartalla? Do you know where you are? He asked. Tiedätkö, missä itse olet? Hän kysyi. I don't know anything about astronomy, she said. En tiedä mitään tähtitieteestä, hän sanoi. How can I tell you where I'm from if you don't know where you're at?
Kuinka voi kertoa mistä olen, jos et itse tiedä mistä sinä olet? Dr. Simon asked her if she could remember what the map looked like, and she said yes. Tohtori Simon kysyi, pystyykö hän muistamaan miltä kartta näytti, ja hän sanoi kyllä. If you can remember it accurately, please draw it later on, he said, and she did. Jos pystyt muistamaan sen tarkasti, ole ystävällinen ja piirrä se. The trouble is, we have no idea what the map means. Bunch of points of light that are supposedly stars with occasional visits, and there it is from the book. Ongelma on, että emme tiedä, mitä tämä kartta tarkoittaa. Siellä täällä on tähtiä ja satunnaisia vierailuja. Fortunately, a brilliant woman named Marjorie Fish did something nobody else had ever done. Onneksi nerokas nainen nimeltään Marjorie Fish teki jotain, jota kukaan ei ollut koskaan tehnyt. She built more than 20 three-dimensional models of our local galactic neighborhood. Hän rakensi yli 20 mallia, kolmiulotteista mallia paikallisista tähdistöistä. This is one of her largest models with over 250 stars in their proper three-dimensional location. Tämä on yksi hänen laajimmista malleistaan, jossa on yli 250 tähteä oikeissa kolmiulotteisissa paikoissa. The idea was to look for a three-dimensional pattern that matched the two-dimensional drawing. Idea oli katsoa kolmiulotteista järjestystä, joka vastaisi sitä kaksiulotteista piirrosta. At first she could not find any pattern that matched, but she kept at it and eventually found one pattern that matched angle for angle, line length for line length. Ensin hän ei löytänyt kuviota, joka vastaisi piirrettyä, mutta hän lisäsi tähtiä ja lopulta löytyi kuvio, joka vastasi pisteelle piirrettyä. This was her matching, and it matches angle for angle, line length for line length, what Betty had drawn. Tässä on se, joka täsmäsi. Se vastasi pisteeltä ja viivalta sitä, mikä Betty oli piirtänyt. This is from an early version. Before we had good distance data, the astronomers are going nowhere, so they don't care how far away the stars are. Tämä on varhainen malli, joka vastasi tilannetta. Tähtitieteilijät eivät välitä, kuinka kaukana tähdet ovat, ja siksi he eivät saa selville tätä totuutta. The important thing is that the base stars, these two stars here, were identified as Zeta 1 reticuli and Zeta 2 reticuli. Perusidea on, että nämä kaksi tähteä ovat Z1 retikuli ja Z2 retikuli. Ne ovat tämän kuvion ydin. Reticulum means the net in Latin. Retikula tarkoittaa verkkoa latinaksi. Those two stars are visible only from below the equator. Ne tähdet, jotka ovat näkyvissä vain päivän tasaajan alapuolella. And they happen to be the closest to each other pair of sun-like stars in our entire local neighborhood. Nämä sattuivat olemaan lähinnä toisiaan olevat kaksi tähteä, jotka ovat aurinkomme kaltaisia. The nearest star to the sun
is 4.3 light years away. Lähin tähti auringosta on 4,3 valovuoden etäisyydellä. These two stars are only 39.3 light years from here, but an eighth of a light year apart. They are 30 times closer to each other than the sun is to the next star. Nämä tähdet ovat 39,3 valovuoden päässä täältä, mutta ne ovat vain 8% valovuoden päässä toisistaan. Ne ovat monta kymmentä kertaa lähempänä toisiaan kuin lähimmät tähdet täältä katsoen. They also happen to be 1 billion years older than the sun. Ne sattuivat myös olemaan miljardi vuotta vanhempia kuin meidän aurinko. It wouldn't be surprising if they developed interstellar travel a very long time ago, having a next door neighbor. Ei ole yllätys, että he ovat kehittäneet tähtien välisen matkailun paljon meitä aikaisemmin, ottaen vielä huomioon, että lähinaapuri on hyvin lähellä. So when people try to tell me, look how much energy it would take to get to Andromeda, the next galaxy over, I say, forget other galaxies. Kun ihmiset sanovat, että ajatelkaa kuinka paljon energiaa tarvitaan Andromedaan lähimpään toiseen galaksiin menemiseen, sanon, että unohtakaa toiset galaksit. These two stars are 39 light years away, not 2 million light years away. Nämä kaksi tähteä ovat 39 valovuoden päässä, ei 2 miljoonan valovuoden päässä. And they're well over 1,000 stars within a mere 50 light years of us. Ja on olemassa yli 1000 tähteä, jotka ovat alle 50 valovuoden päässä meistä. So let us be realistic. We have a lot of neighbors. We don't need to worry about the next galaxy. Olkaamme realistisia. Meillä on paljon naapureita. Meidän ei tarvitse huolehtia lähimmästä toisesta galaksista. I wrote the first article about this work in Saga magazine in the early 1970s. Kirjoitin artikkelin tästä tapauksesta Saga magazine. Saga-lehteen. I then convinced the editor of Astronomy magazine to do an article which he did and got more response than anything they ever published before. Sain myös tähtitieteellisen lehden toimittajan julkaisemaan tämän, ja hän sai enemmän vastauksia kuin hän on koskaan saanut. It got more response than anything they'd ever published. Se sai enemmän vastauksia kuin mikään, mitä he olivat koskaan julkaisseet. And they printed this Zeta Reticuli incident. Ja he painoivat tämän Zeta Reticuli-tapahtuman. They sold 10,000 copies within a very short period of time. Se myi 10 000 kappaletta hyvin lyhyessä ajassa. And then Carl Sagan, my classmate for 3 years at the University of Chicago, he threatened to sue the magazine because his name was on the front. Ja sitten Carl Sagan, joka oli luokkatoverini Chicagon yliopistossa, uhkasi haastaa oikeuteen tämän lehden, koska hänen nimensä oli lehden etusivulla. Because I had initiated the article, they made me an offer I couldn't refuse. Koska minä aloitin tämän artikkelin tekemisen, he tekivät minulle tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä.
And I wound up with 18,000 copies in my garage in California. What was the second word? I wound up with 18,000 copies of this booklet in my garage in California. Sijoitin 18 000 kappaletta kopiota tästä artikkelista autotalliin Kaliforniassa. I sold them all. I wish I had more. Myin ne kaikki ja toivoin, että minulla olisi ollut enemmän. I wish I could tell you to go outside and look there, but you have to be below the equator to do that. Toivoin, että olisin voinut sanoa, katsokaa tuonne, mutta täytyy olla päivän tasainen eteläpuolella voidakseen tehdä sen. Whoops. This is a bust done by the woman whose picture you saw, standing next to me when I was much younger, of what the aliens looked like according to the hills. Tässä on kuva olennosta, jota hillit kuvasivat ja jota taiteilija on tehnyt. Let's see. There's the book captured by Kathleen Martin and myself. Tässä on kirja Sijapattut, joka ovat kirjoittaneet Kathleen Martin ja minä. Then we get to the Roswell incident. Sitten menemme Roswellin tapaukseen. There are those debunkers who claim that the article about Roswell only appeared in the Roswell paper. On olemassa vähättelijöitä, jotka väittävät, että artikkeli Roswellin tapauksesta ilmestyi vain roswellilaisissa lehdissä. They are wrong. This is a Chicago Daily News, and there are many other big newspapers that carried the article, not the New York Times. He ovat väärässä. Tämä on Chicago Daily News, ja on olemassa monia suuria lehtiä, jotka julkaisevat tämän artikkelin, ei kuitenkaan New York Times. The article came out too late in the day for the East Coast papers. Artikkeli ilmestyi liian myöhään päivällä ehtiäkseen Itärannikon sanomalehtiin. Oh, can you read that headline there? Yes, maybe. Oh, yeah, sorry. This Just, one. yeah. Armeija löytää lentävän lautasen maatilalta Uudessa Meksikossa. There are people who will tell you the word saucer wasn't used at the time. That's not true. On ihmisiä, jotka väittävät, että sana lautanen ei käytetty tuohon aikaan. Se ei ole totta. This is from the front page of the Roswell, New Mexico Daily Record, July 8th, 1947. Tämä on etusivu Roswell Daily Recordista July 8th, heinäkuun 1947. 8. 1947. And the headline is Roswell Army Airfield, RAAF, captures. Yes. Ja pääotsikko on Roswellin armeijan ilmavoimat sieppaa lentävän lautasen maatilalta Roswellin alueella. Within a day, the Air Force said, no, not a flying saucer, just a radar reflector weather balloon combination. Päivän sisään armeija sanoi, ei, se ei ole lentävä lautanen, se on säähavaintopallo, jossa on tutkaheijastin mukana. As though the officers at Roswell couldn't recognize such things. Ja niinpä Roswellin upseerit eivät kyenneet tunnistamaan sellaista esinettä. The group stationed in Roswell, the 509th, was the most elite military group in the entire
world. Se ryhmä, joka oli sijoitettu Roswelliin, 509. pommitusryhmä, oli kaikkein kykenevin yhtymä ilmavoimissa koko maailmassa. They dropped the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki and tested 2 more the next year. They were the only atomic bombing group in the world at that time. He pudottivat Hiroshiman ja Nagasakin atomipommit ja 2 lisää seuraavana vuonna. Olivat ainoa atomipommittajalaivoja koko maailmassa tuohon aikaan. This is the state of New Mexico. Tämä on uuden Meksikon valtio Yhdysvalloissa. Roswell is over here. Roswell on täällä. This is the White Sands missile range, which was firing German rockets, the V2, in 1947. Tämä on ohjuskoealue, valkoisten hiekkojen White Sandsin ohjuskoealue, jossa ammuttiin saksalaisia V2-ohjuksia 1947. This is where the first nuclear bomb was tested, Trinity site. Täällä testattiin maailman ensimmäinen atomipommi, ydinfyysikon. New Mexico is the 5th largest state, but had a very low population density. Uusi-Meksiko on USA 5. suurin osavaltio pinta-alaltaan, mutta sillä on hyvin pieni asukasluku. That's why they were able to test a nuclear weapon there and to fire rockets. Not many people around. Siksi he pystyivät siellä testaamaan atomipommeja ja ampumaan ohjuksia ilman, että kovin monia ihmisiä olisi ympärillä. I was the first to write about, to find out about Roswell. I was the first to hear about the Roswell incident. Kuulin ensimmäisen kerran Roswellin tapauksesta. I was speaking at the university in Baton Rouge, Louisiana, Louisiana State University, in 1978, when I was at a television station to promote the lecture. Olin Baton Rougen yliopistossa mainostamassa luentosarjaa, kun kuulin tästä. And one of the reporters was late, so I'm supposed to do 3 interviews. Yksi reportereista oli myöhässä, joten joudun tekemään 3 haastattelua. The station manager was giving me coffee, and looking at his watch, he was nervous. He didn't want to lose the interview, but he didn't know where the reporter was. Aseman station manager. Station manager, the television station manager. Televisioaseman johtaja katsoi kelloa hermostuneena. Hän ei halunnut menettää haastattelua riippumatta siitä, oliko joku reporteri myöhässä. And he suddenly said, the person you want to talk to is Jesse Marcel. Ja hän yhtäkkiä sanoi, henkilö, jonka kanssa haluatte puhua, on Jesse Marcel. And brilliant investigator that I am, I said, who's he? Ja nerokas tutkija, kun olen, kysyin, kuka hän on. His answer changed my life. This is in 1978. Hänen vastauksensa muutti maailmani vuonna 1978. He handled wreckage of one of those saucers you're interested in when he was in the military. What? Hän käsitteli romuja yhdestä niistä lautasista, joista olette kiinnostuneita, mutta hän on sotilashenkilö. I was shocked. This is a picture of Jesse from that 1947 time frame. Olin järkyttynyt. Tässä on kuva Jessestä
tuona päivänä 1947. The station manager told me they were ham radio buddies. Radioaseman johtaja kertoi, että he ovat radioamatöörikavereita. I really ought to talk to him. Minun todella pitäisi puhua hänen kanssaan. I was busy the rest of the day, but the next day from the airport I called information and got a number for Jesse Marcel. Hän oli kiireinen sen päivän, mutta seuraavana päivänä soitin ja sain Jesse Marcelin numeron. And he told me his story. He could not deny it because I found out later his picture and his name were all over the place. Hän kertoi tarinansa. Hän ei voinut kieltää, koska minulla oli kaikenlaista todistusaineistoa ja hänen nimensä joka puolella paikan ympärillä. He was the intelligence officer for the most elite military group in the world. Hän oli tiedusteluupseerina maailman kuolettavimmassa lentolaivuessa. A rancher who had found strange wreckage had come into the Roswell sheriff and wanted a reward for it because there were articles in the paper saying there would be a reward for pieces of a flying saucer. Tilanhoitaja tuli sheriffin luokse Roswellissa ja kysyi, että saako hän palkkion UFO-palasista, koska niistä on luvattu palkkio. The sheriff called the base, talked to Major Marcel, and the base commander sent Major Marcel and a counterintelligence corps person out to the ranch from which the rancher had come. Sheriffi soitti tukikohdan tiedusteluupseerille Jesse Marcelille ja tukikohta lähetti Jesse Marcelin paikalle ja vastavakoiluyksikön. This is out in the middle of nowhere, 75 miles from Roswell. No roads. Tämä on ei missään, siellä 75 mailia, eli siis 120 kilometriä Roswellista, eikä sinne ole teitä. They spent the night in their sleeping bags and saw the debris field the next day. He viettivät yön makupusseissa ja katsoivat kenttää, jossa oli UFOn kappaleita seuraavana päivänä. Covered an area 3/4 of a mile long, 1/4 mile wide. Wreckage. 1,2 kilometriä pitkä ja mitä se olikaan, 4 mailin leveä alue, eli siis 400 metriä leveä alue täynnä romua. He brought some of the wreckage back, showed his 11-year-old son at home, and then took it to the base. Jesse otti romua laukkuunsa, näytti sen kotona 11-vuotiaalle pojalleen ja meni tukikohtaan. The next day, the base commander had him take the wreckage to their headquarters in Texas. Seuraavana päivänä tukikohdan komentaja joutui viemään, toimittamaan nämä romut heidän päämajansa Texasissa. General Ramey of the 8th Air Force told Major Marcel, "You don't say anything. I'll take care of it." And he replaced the wreckage that was brought in with the wreckage of a weather balloon radar reflector. 8. ilmavoimien komentaja kenraali Reimi sanoi Jesse Marcelille, et sano mitään, ja hän korvasi romut sääilmapallon romulla. There's General Ramey
and then Colonel DuBose with the phony wreckage. Tässä on kenraali Reimi ja eversti DuBose ilmapalloromun edessä. This picture was shown in many places. Please notice the piece of paper in General Ramey's hand. Tämä kuva näytettiin monessa paikassa. Huomatkaa paperi kenraali Reimin kädessä. Work has been done to make out what it says on that piece of paper. On tehty töitä, jotta saataisiin selville, mitä siinä paperissa luki. It includes victims of the wreck. Ja siihen sisältyy sanat hylyn uhrit. I think everybody realizes that no weather balloon is going to produce victims of a wreck. Luulen, että jokainen ymmärtää, että mikään sääilmapallo ei tuota romun uhreja. There's General DuBose, retired. I managed to locate him. Most of the other people were dead. Tässä on kenraali DuBose, oliko se eversti DuBose, Colonel DuBose, kenraali, Colonel, anyway. He was a colonel at the time, but then he became a general. Yes, okay. Hän oli eversti DuBose, onnistui paikantamaan hänet ja myöhemmin hänestä tuli kenraali. And he told me that he took the phone call from General Ramey's boss, giving him 3 instructions. Ja hän kertoo, että kun hän soitti kenraali Reimille, kenraali Reimi antoi hänelle 3 käskyä. Get the press off our back, I don't care how you do it. Hoida lehdistö pois niskastamme, en välitä miten teet sen. Send some of that wreckage up here today. He was in Washington. Lähetä osa romusta tänne tänään, tänne Washingtoniin, pääkaupunkia. And I don't want you ever to talk about it again. That's an order. Ja en halua, että tästä ikinä puhutaan mitään. Tämä on käsky. When a general gives a colonel an order, he follows it. They were both West Pointers, incidentally. Kun kenraali antaa everstille käskyn, eversti noudattaa sitä. He olivat sattumoisin molemmat West Pointin käyneitä. General DuBose had 18,000 hours as a pilot and set up the Air Force search and rescue squads. Eversti DuBosella oli 18 000 lentotuntia. Hän oli organisoinut etsintä- ja pelastustoimintaa Yhdysvalloissa. There has been much wrong information written. Most of the original people are, of course, no longer with us. Tästä on kirjoitettu paljon väärää tietoa. Useimmat alkuperäisistä henkilöistä eivät ole enää joukossamme. This was in the Roswell paper. You can read that headline if you can from here. Tämä on Roswellin sanomalehdestä jälleen. Kiusattu karjatilallinen, joka paikallisti lautasen, on pahoillaan, että hän kertoi siitä. The rancher had been taken to the base, imprisoned for a few days, and told never to say anything. Karjatilallinen oli otettu tilaltaan ja laitettu vankilaan muutamaksi päiväksi. Ja hänen tarinansa muuttui. The Air Force wrote 2 reports about the Roswell incident, both of them fictional. Ilmavoimat kirjoitti 2 kertomusta Roswellin tapauksesta, molemmat sepitteellisiä. My favorite explanation is
the one in this report, crash test dummies. Minun suosikki tarinani on tässä raportissa Törmäystestinukkeja. niin, maahan syöksy testinukkeja. Front page of the New York Times. Etusivuilla meidän aikoinaan. New York Times. New York Times-lehdessä. The problem is, I spoke with the man who did the work on crash test dummies, and what he told me says, no way. Ongelma on, että olen puhunut miehelle, joka järjesti näitä nukketestejä, ja hän sanoi, että ei sinne päinkään. I spoke with the man on the right. The dummy is in the middle. Puhuin miehelle oikealla. Nukke on keskellä. There are two problems with the Air Force explanation. On olemassa kaksi ongelmaa ilmavoimien selityksessä. None of the dummies were dropped until 6 years after Roswell. Yhtäkään näistä nukkeista ei pudotettu ennen kuin 6 vuotta Roswellin tapauksen jälkeen. And for the test to be meaningful, the dummies, as you can see, were 6 feet tall and weighed 175 pounds and had flight gear on. Ja jotta testit olisivat mielekkäitä, kuten näette kuvasta, nämä olivat 180 senttiä pitkiä nukkeja ja painoivat 90 kiloa ja niillä oli lentopuku päällä. There is no way to convert those dummies, even with time travel, to 4-foot tall guys with big heads. Ei ole mitään menetelmää muuntaa näitä nukkeja 1,20 senttiä pitkiksi pikkuolennoiksi, joilla oli suuri pää. Basic rule for debunkers, don't bother me with the facts. Perussääntö UFO-tapausten mitätöijille, älkää välittäkö tosiasioista. The second rule is what the public doesn't know, I'm not going to tell them. Toinen sääntö on, mitä yleisö ei tiedä, sitä en tule heille kertomaan. And the third is, if you can't attack the data, attack the people. It's easier. Ja kolmas sääntö on, jos et voi hyökätä dataa todistusaineistoa vastaan, hyökkää ihmisiä vastaan, se on helpompaa. And the fourth is, do your research by proclamation. Investigation is too much trouble. Ja neljäs sääntö on, tee tutkimuksesi by proclamation. Julistamalla. Älä vaivaudu tekemään oikeaa tutkimusta. Then there's the question of Majestic 12. Sitten on kysymys Majestic 12. Very controversial documents have been found which seem to indicate that President Truman established a group called Majestic 12 to deal with Roswell and flying saucers. Hyvin kyseenalaisia asiakirjoja on löydetty, jotka näyttävät osoittavan, että presidentti Truman asetti tämän koko Majestic 12. niin Majestic 12 ryhmän tutkimaan ufoja ja Roswellin tapausta. Roswellin tapausta. It's a complicated question. I've spent since 1984 to try to determine the truth of those documents. Tämä on monimutkainen tapaus. Käytin vuoden 1984 tutkiakseni näitä asiakirjoja. This is a briefing for President-elect Eisenhower, telling him about the Roswell incident. Tämä on selonteko presidentti Eisenhowerille,
jossa kerrotaan hänelle Roswellin tapauksesta. Here's the list of the members of this group, if it was real. And I'm convinced that it was, however I had a problem. Tässä on lista henkilöistä, jotka kuuluivat tähän ryhmään, jos se ryhmä oli todellisuudessa olemassa. Kuitenkin minulla on ongelma. Dr. Menzel, third from the bottom, was a professor of astronomy at Harvard and a debunker. How could he be on such a list? Kolmas henkilö alhaalta, tohtori Menzel, oli professori Astronomy. tähtitieteen professori, ja hän oli ufotapausten vähättelijä. Kuinka hän voi olla listalla? He wrote 3 anti-UFO books, and as far as we know at that time, did not have a high-level security clearance. Hän kirjoitti 3 ufojen vastaista kirjaa, ja sikäli kun tiedämme, hänellä ei ollut korkean tason turvaluokitusta lukea salaisia tietoja. I had to get permission from 3 different people to see his papers at Harvard. Minun piti saada 3 eri ihmiseltä lupaa saadakseni nähdä hänen papereitaan Harvardin yliopistossa. And discovered that he did loads of classified work, including for the FBI and the CIA. Ja havaitsin, että hän teki paljon salaista työtä, mukaan luettuna FBI:lle ja CIA:lle. And many other companies. Ja monille muille yhtiöille. And he wrote Jack Kennedy that he had the longest continuous association with the NSA. Ja hän kirjoitti Jack Kennedylle, että hänellä oli pisin yhtäjaksoinen yhteys NSA:han, eli siis tähän viestitiedustelujärjestöön. When we are properly cleared to each other, he told the president, I can tell you more. Kun meidät on oikealla tavalla tausta tutkittu, voin kertoa presidentille lisää asioista. There's a great deal more to the story, but once I found out that Menzel belonged, I was on the way to get at the truth. Tehdäkseni pitkästä tarinasta lyhyen, Menzel oli matkalla kertomassa totuutta. I didn't like him when I began this search, but I do now. En pitänyt hänestä, kun aloitin etsinnän, mutta pidän hänestä nyt. There is another memo that we found, and people said it's not good, the typeface is wrong. Tässä on toinen muistio, jonka löysimme, ja ihmiset väittävät, että kirjaimet, joilla se on kirjoitettu, ovat virheellisiä. I was challenged by one of the big debunkers, Philip Klass. Minut haastoi yksi suurista UFO-vähättelijöistä, Philip Klass. He challenged me to find any other documents done in the same size and style picotype. Hän vaati, että esitä yksikin toinen dokumentti, jossa on sama kirjasin käytössä samalta ajalta. He would pay me $100 each for every such document up to a total of 10. Hän maksaisi minulle $100 kappale jokaisesta sellaista asiakirjasta aina 10 asiakirjan saakka. He had never been to the Eisenhower Library and obtained a few documents by mail. Hän ei koskaan ollut kääntynyt Eisenhowerin arkiston puoleen, ja minä sain joitakin asiakirjoja postitse. I have spent weeks there
and went there just a few weeks after his challenge. Käytin viikkoja siinä arkistossa ja joidenkin viikkojen jälkeen vastasin hänen haasteeseensa. I sent him copies of 14 documents meeting all his concerns and an invoice for $1,000. Lähetin hänelle 14 sellaista asiakirjaa, joista hän oli huolissaan, ja laskun $1,000. This is another document, but yes, this is the one he was complaining about. Tämä on se yksi, josta hän valitti. There is his check to me for $1,000. He told everybody about challenging me and nobody about paying me. Tässä on senkki $1,000. Hän sanoi, että jokainen valitti Stantonista, mutta kukaan ei maksanut hänelle. There are, I should mention, over 250,000 National Security Council documents at the Eisenhower Library. Eisenhowerin arkistossa on yli 250 000 kansallisen turvallisuuden asiakirjaa. To say that 9 are done in one typeface means that all of them are is absolutely absurd. Kun yrittää sanoa, että 9 niistä on tällä fontilla, on täysin järjetön väite. Here's my book about Majestic 12. Tässä on kirjani Majestic 12 yksiköstä. Here's a book by Jesse Marcel's son, who wound up being a colonel, a medical doctor, and handled pieces of wreckage. Tässä on Jesse Marcelin pojan kirja. Hän oli eversti ja lääkäri. There's my book. Tässä on minun kirjani maahansoitsukoronassa. We have testimony from 27 first-hand witnesses, all of whom are deceased now. Meillä on todistelausunnot 27 todistajasta, jotka olivat yhteydessä 2 maahan pudonneen lentävän lautasen tapaukseen Uudessa Meksikossa heinäkuussa 1947. We don't need this one. Some quick look at some pictures. This is Hawaii. Pikainen katsaus muutamiin kuviin. Tässä on Hawaii. I think the white area behind the saucer is related to a magneto-aerodynamic propulsion system. Arvelen, että valkoinen alue tuon lautasen takana liittyy magneetti-hydrodynaamiseen käyttöjärjestelmään. Some pictures from Utah, Salt Lake City, Utah. Muutamia kuvia Utahista, Salt Lake Citystä. I believe there's an ionized air plasma there as well. Arvelen, että täällä on ionisoitunutta ilmaa plasman muodossa näissä kuvissa. Twice. This is California, a Heflin photo. Tämä on Kaliforniasta Rex Heflin kuva. Enlargement. Ja suurennus siitä. This is a McMinnville, Oregon. Something happened to this slide, and I don't know what, but it will be replaced. Tämä on Minnevillestä
Oregonista ja tällä kuvalla on tapahtunut jotain. Tiedä mitä. Even the Colorado people said that, gee, they couldn't identify this. Jopa Coloradon ihmiset sanoivat, että he eivät pysty tunnistamaan tätä. This is a map of the island of Trindade off the coast of Brazil. Tässä on kartta Brasilian rannikon ulkopuolella olevasta saaresta. The ship was there as part of the International Geophysical Year. Alus oli siellä kansainvälisenä geofysiikan vuotena. An official Brazilian Navy photographer was on the deck of the ship when everybody shouted, "There goes a flying saucer!" Brasilian laivaston virallinen kuvaaja oli kannella, kun kaikki huusivat, tuolla menee lentävä lautanen. The photographer took several pictures. They were developed on the ship and eventually released by the president of Brazil, Juscelino Kubitschek. Otettiin muutamia kuvia ja kehitettiin laivalla ja Brasilian presidentti Inácio Lula julkaisi ne. We'll go through these quickly. We have very little time, you're saying? Yes. Okay. I'll run through these quickly. There's no cover-up. Tämä ei ole salailua. This is a CIA UFO document. You can read 8 words on it. Tämä on CIA UFO-asiakirja. Voitte lukea sen sanat. There's another one. Tässä on toinen. They couldn't even find 8 words on this one to declassify. Tähän he eivät voineet edes löytää sanoja. Se on kokonaan salattu. Here's a story of 1952. Good book. Tämä on hyvä vuoden 1952 kirja. Apulainen ala. Here's my DVD. Tässä on minun DVDni. Lentävät lautaset on todettu. Dr. Seth Shostak and we had a debate. I won. Tohtori Shostakilla ja minulla oli väittely. Minä voitin. You know that SETI stands for Silly Effort to Investigate. SETI. Tiedättehän, että SETI tarkoittaa typerä yritys tutkia. Enrico Fermi, there is no Fermi paradox. He never said there weren't any saucers. Tämä on Enrico Fermi, ei ole mitään Fermi-paradoksia. Hän sanoi, että ei koskaan ole ollut lentäviä lautasia. He was one of the reasons I went to the University of Chicago. Hän on yksi syistä, joka vuoksi menin yliopistoon Chicagossa. Here's my book. Thank you. Eli ohjelma jatkuu 30 minuutin päästä. Ottakaa kaikki tavaranne mukaan, koska tänne tulee planetaarion asiakkaita. Planetaarion lippuja voitte ostaa 10 €